ನಮ್ಗೇನೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಔಷಧಿ ತಗೋಬೇಕು, ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ಬೇಕು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬರೀ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಫೋರ್ಟ್ ಹೊನುಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಫೋರ್ಟ್ ಹೊನುಡಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಫ್ರಮ್ ಆಶಾ ದಿ ಹೋಪ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ. ಅಷ್ಟೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ, ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ತುಂಬಾ ಕೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಆರ್ಟ್. ಓಕೆ, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ದುಃಖ ಆದಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್. ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆರ್ಟನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಸಹಜವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ಆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡೋದು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಆರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲಂತೂ ಇವನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಾ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಲವ್ ಆರ್ಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್. ಈ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ವೆರಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ಯುನೋ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್. ಮೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ರೀಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ವೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳದು. ಸೊ ನನಗನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. Right. Then I started researching and I hold on to 3 doctorates. One in child development, retention education and art therapy. So sorry, repeat ಮಾಡಿ. This is child development, retention education, dropout, attrition. Okay. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ಗಿಂತದೊಂದು ಇಷ್ಟ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕಾರ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ರೈಟ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಚಾನೆಲ್. That is about education retention. I think we should talk about this also sometimes. Yes. So ಹಾಗಾಗಿ when I started ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 17 years ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಆರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದೆಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆನ್. Okay. Yeah, that is when lot of courses I developed because ಒಬ್ಳು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಒಬ್ಳು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Absolutely. So there should be some formal input for people to believe that art is some area which is a healer by itself. True. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ICPM, that is Indian Council for Profession Education Mission, which comes under Niti Ayog. So ಅವರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. So presenting the papers in different universities. Now I have been collaborated, Asha the Hope is collaborated with South American International University, and we have developed professional doctorate programs on art therapy. On art therapy and alternative healing also. And ಯಾರು ತಗೋಬಹುದು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು? Recently I have a student who has taken this course who runs restaurants. Okay. You know, he feel it is very important to add right colors. When I say colors, I don't mean ಇದು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಯುನೋ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೀನ್, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ, ಯುನೋ, ವೆನ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್,
you know. So blue food, like berries, it will help you. Boil the berries, then ಅದನ್ನ ಶೋಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ sip by sip, the congestion in the throat really relieves. I'll try this tonight. Okay. So he is doing it and he is trying it out in his restaurants. So nice. Adding colors. Application of Yes. Hagagi, we have students who have taken the course who are coming from textile industry, which is a new thing again. Which are those colors which will help baby to reflect to the environment? So beautiful. Hello. Okay. So when you have, I know you have a 4-year-old kid at home. What happens when your kid is hyper? Okay. mood swings ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ t-shirt ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You will put it up the ladder, right? Which are those attacking colors? Well, you should tell me which color I should. So, in the growing years or formative stage, anta ಏನು ಕರಿತೀವಿ 0 to 6, I always prefer pastel colors, light colors. Light colors, okay. Because it will be easy for them to reflect. This is the age ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. Correct. Because they won't be having adequate number of words in vocabulary. ಅಲ್ವಾ? So ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ. So these colors will help them to reflect through their body gestures. So that is what is very important at this age. I think I should take this point to all the parents, including one like me. So ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಹೊರಗೆ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. So this is a very small glimpse of art therapy. Okay. But usually misconception ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಒಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಫ್ಯೂಚರ್ನ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮಿತ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು 3. ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೂರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥೆರಪಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಲಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀವು ಕಲರ್ಸ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೇಕು ಬಳಸಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವ್ರ ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Asha ma'am, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, there are 3 different types of things when it comes to art therapy ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವರು ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು they don't choose colors, black and white ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. So what does it actually mean in a therapy? See, it does therapy ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು they don't want to color. Okay. It shows that they are not aware of what they want in life. Okay. They are putting everything into 2 sockets, black and white, right and wrong. Okay. Right. So these are the guys who will fall into conclusion very fast, take their decisions like this, because they themselves are not aware of their potential. So idu therapy anta bandaga ನಾವು we don't allow them to use the colors how they want, we suggest them. Okay. They say that we see this black and white. Okay. When we debrief them, they'll come and ask, how is my life, ಅಥವಾ my life process ಹೆಂಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರ್ ಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ನಿಂಗೆ ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮು ನಿಂಗಿದು ಅಂತ. ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ we are very clear that this is for us to make right connection with the person, not to talk about the person. Okay, so when I see black and white, as a counselor I know this person is putting everything into 2 sockets in life, is not seeing the gray area. Right. So through therapy I'll help him to see that gray area. Maybe bringing patterns ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವುದು ಮಂಡಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್. ಬ್ಲೂ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಕಲರ್. ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಲರ್. ರೆಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಲರ್. Out of curiosity, especially children, because I have a daughter. Okay. ಏನಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡು, ಪಿಂಕ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈಸಿಯಾಗಿ.
For her, everything looks pink. Pencil looks pink, bag looks pink, shoes look pink, dress looks pink. So does it also convey something? Yes. See, so pink is a reflecting, stimulating color ಅಂತ. Okay. ಸೊ ಏನು ಪಿಂಕ್ಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡ್ ವೈಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಲರ್. Okay. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹೈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಅಸ್. So adike reflection, white is a reflective color. When you add that reflective color, it becomes pink. So usually girls get attracted to reflective. So when you see boys, they are more attracted to dark browns, not black. Actually light, but brighter colors like purple, dark blue, yes, yellows. Oh, yes. And it's because of the masculine and feminine energy. So we see colors as energy, especially as therapists. So certain colors are feminine, certain colors are masculine. Haganta, just because he is a boy, he need not have to choose these colors. Okay. Because a male body can have a feminine energy. There are men who cook, who care, who are kind. And there better are than women at times. There are women, you know, in a women body there is a masculine energy, dashing, always on mobile, speaking loud. Yeah. Right? It's all energy. It has nothing to do with the gender asset. So energy is really, especially when you're working with colors as a therapist, sometimes we may have to induce feminine energy, sometimes we may have to induce masculine energy. Okay. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಇರಲ್ಲ, ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗ್ರಡ್ಜಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಫೆಮಿನೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಆರೆಂಜು, ಎಲ್ಲೋ, ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I don't regularly choose my dresses in yellow or orange or pink, if I start doing it after a therapy, ಅದು ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇವಾಗ somebody listening to the show, ಈಗ ನನಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, let me reduce the red color dresses I have ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್? Yes, one of the therapeutical activities, we change their wardrobe, we change the curtains. Yes. ಏನಾಗಿತ್ತು, there is one person, she works for a very creative company. Immediately she thought that a kind of she was stuck in her creative ideas. Why did this happen andre, so her boyfriend was liking her to wear certain colors like red and certain colors like white. It stopped her creativity. Actually she is the blue, her passion is towards blue. Okay, creativity is with blue. So that is why you have humongous blue sky, and abundance is with green, so the whole prakriti is green. So there are natural colors which is being made with a cause. For example, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು, okay, why do you think to certain age like 35-40 we have black? Now it is reducing. Now it is reducing. You will know the reason. Okay. So black is an absorbing color. Okay. Without looking at positive or negative, it absorbs. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಅದು ಇದು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. Right? So it is the age of absorbing everything from the environment. Okay? Younger the age. 35 to 50 is salt and pepper. That is grey anta ankolena. So this is grey is a color which neither absorbs nor reflect. ನಮ್ದೇ ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹೇರ್ ಆರ್ ವೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಏಜ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ವೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲರ್. ಅವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಏಜ್ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರೇಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಬಯೋ ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. We are all 24/7. Our hormonal activities will be so continuous in our life. Okay, so that affects our thought process, that affects our emotions, that affects our conditions and decisions in life. So color is a personality. Okay, so when you are liking some color, that is
what you are. If you are liking orange, this is what you are. What if I like some shades? Maybe Okay. somebody asked me which is your favorite color. I can't point out at one color, Huh. but I can tell that this is one of the colors I like. Probably the sari you're wearing. I may like the shade, the sober color. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಸೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಮೀ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ particular about choosing one color as my favorite or one color as I don't like. So ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ even the shades matter, is it? Yes, colors, selecting the colors or choice of colors is all about acceptance in life. Okay. The more multi-color personality you are, Thank you. that is why your Vishuddhi is so open. Oh, not today at least. So it is very important that we get this right in our life. ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಈ ಕಲರ್ ಹಾಕೋ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಕಲರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. The more you get into the multi-colors, your persona and aura will be huge. We condition our life so much that ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಇದೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗಂಡ್ ಮಗು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಗು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಂಸಾರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ. So there are ups and downs, waves. That was what it makes colorful. So color is a wave, light wave adu. It has its own frequency. So our life is also a wave which has its own frequency. So life frequency jote color frequency na add ಮಾಡಿದಾಗ life ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು is all about therapy. So here I'm only speaking about colors. But when you add lines to it, when you add forms to it, when you use the space on the paper, when you start bleeding your emotions, the life experience, it's a life experience that one has to, once in a lifetime, they have to experience it, is what I feel. Very beautiful. Actually, we are adding colors to the show. Thank you for that. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ it is just understanding the psychology of a person, or do we really deal with the physical ailments also? Yeah, these are beautiful questions. So psychosomatic issues anta now already we are facing a lot of issues. Namge knee pain barutte, shoulder pain barutte, but we go to doctors. They can help us to some extent, but not like 100%. Why does this happen? There is something called as brain split theory anta. Okay, what is this brain split theory? In 1951, Roger Sperry anta. What he did, he's a neuropsychobiologist. So yeah, okay. he's a surgeon. Okay, what he thought is, how is this left and right brain is functioning in us? So as you said, psychology and physical ailments, and coming to psychosomatic problems, soma is body, psycho is psychology. So ಹೇಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ when he started deeply thinking on that, he disconnected the communication between left brain and right brain. Okay. Through surgery. Okay, and ಸ್ವಲ್ಪ activities na ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, like he will hold a placard, walk. Okay, so he will ask few people with strong right brain. Okay, what is this? Can you walk? The person when he walks, he is moving hands. He is not just walking. Where is this coming from? He will study that. And then for a person whose logical brain is active, he'll ask him, what is this? And their answers will surprise us. They won't say it is walk. I was folding the cloth. I was going to get the soda. Okay. So then he will place a theory which surprises. ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 1+1 is equal to 2 is logic in life ಅಂತ. Well, tell logic has no facts. It will only connect to the stories that you have in your mind ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಡಾ ತರುವಾಗ, ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಸೋವಾಗ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕ ಇದೆ. ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ. ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ಲಾಸಿಬೋ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ someone is not having that willpower in place, okay, no physical ailments can be resolved. So I can give my own example, my life journey.
Doctors have fought with me for not taking a treatment or surgery. I had developed neurological issues and ನನಗೆ arterial blood clots. Okay, it was so much that they advised surgery. I told no. I'm the master of my mind, and there is nothing a universe can't stand beside if your intention is very good. Okay? I told no surgery because after surgery they did not promise me a great life. They did mention, okay, idagutte, forgetfulness barutte, idagodu. Are I don't want to live for 100 years of no use. Right. I want to be of some use. So they told me 3.5 years, you do whatever you want, that is your life expectancy. How long ago was this? This was around 6.5 years. Okay. Okay, and not even a clot in my brain today. So how did I work? I worked on a very system that you know your body very well than anybody else. Okay, body will give alarms, body will suggest you, body will give you that indicators irutte body nalli. You know, like when you are getting into a crowd, sometimes you get headache. Why do you get headache? Okay. There's a simple way of telling you, come on, go out of it. Okay. Right? We don't listen to our guts. That's the issue. I started... But probably we don't know how to understand because we are not taught. Okay? MBBS ಮಾಡೋರ್ಗೆ they make them sit in the classroom and learn about the biology. Right, the very foreground of biology, when mother and father fuse together to create the child, what is the emotion that has gone in will be the reflection of the child and adult behavior. Right? This was a study, madam. Yes. I still remember women who have had an attempt and then delivered a child, our psychological behavior ಯಾಕೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, that was because of the pain and the agony the mother has experienced during the act. Correct. So I think that is a huge study to talk about. Yes, that is all about Garbha Sanskar. So that is one of my niche, you know. So color therapy and art therapy we stimulate brain for the child in the mother's womb. That is also it's a different story by itself. So how does that why mother is goddess? She has that capacity to stand for neuroplasticity, epigenetics. ಒಂದು ಜೀನಿಂದ ಮಗು ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಟ್ಟೋ ಅಂತ ತಾಕತ್ತು ತಾಯಿಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ fought her battle. If she has fought her battle in the right way, she would have given birth to somebody like you. Thank you so much. So who is having that wavelength towards society, doing something good as a contributor. You know, this is I felt so happy when you approached me that even in this Kali Yogadallu ee thara one mindset idya. I should thank my mother after this show. Yeah. So art therapy ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಲ್ಲ. It's not just a you know, Pandora box of certain tools. Okay, it is the way of life, and ಅದನ್ನ therapy ಅಂತ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ, but it is a therapy. You know, when you are cutting carrots, there's an emotion in you. I mean, there are some people ಇವಾಗ even you know, be that a housewife ಅವ್ರು ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ they see to it that ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಶೋಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾಗ್ಬೋದು. And even I should talk about my mother. Vegetables cut ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have that patriotism coming in, aita. Greens, yeah, white, and then comes the orange. That is also a kind of, you know, keeping yourself live, keeping yourself active. So nam mado ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ it's all therapy ಅಲ್ವಾ. And even ನಾ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I told ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದಿನಾ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. They had dots and we had to run through the dots. ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ ಮರ್ತ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ. They don't use it. We are all in the busy schedule. You fingers ಅದು ಇದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮೈಂಡ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಾವ್ಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಫೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೈ ಡು ಯು ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ತರಕಾರಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಒಂದೊಂದ್ ತರಕಾರಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬೆರಳುಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥೆರಪಿ ವಿಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ರಂಗೋಲಿ ಅಂದಾಗ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೆರಿ ಸೆರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಗಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಸೆಡ್, ನೋ, ಸ್ವಿಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ವಿಮೆನ್. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ನೋ, ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, it has a pattern. Sowing the seed is the dot, plowing the land is the lines. They had their own patterns with respect to their masculine energy. We had our own patterns to do with respect to our feminine energy, right? So it was complementing, it was not competing. Right. Now when we are in a competing world, ನಂತರ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಆನ್ 0 to 10 ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿರರಿಂಗ್ activity. Right. So we have worked with young parents, children, couple, pregnant woman, at every stage of life. Yes, and couple who have decided to raise their family. So all this, and when it comes to art healing, now the analysis is to find out where the wound is, how the wound is, how does this look, and therapy is to treat the wound, and healing is to see that this wound doesn't come back again, is healing. Nice. So actually ನಾನು ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್.